Now we are already in the third day of December. I hope you're having a wonderful weekend. My name is Brian Amwai. These are the top stories tonight. Tonight, we managed to arrest 14 suspects, plus all these crude weapons you can see and the knives and these phones. 14 robbery with violent suspects arrested in Mlolongo with hundreds of phones as police heightened the crackdown on insecurity. Nataka nishukuru Rais Dr. William Ruto kwa tangazo ya juzi kwamba mahindi ya Wakenya, wakulima ya Wakenya ipewe first priority kwa kununuliwa. Farmers in West Pokot and Trans Nzoia counties call on the government to grant them more time to clear the stocks before resorting to importation. There is lack of disability mainstreaming in the government offices and in private sector. So what we can ask the government to do is to ensure that disability mainstreaming is done in all sectors. Special groups decry lack of inclusivity in Parliament as Kenya joins the world in marking International Day for Persons Living with Disability. Right, now it is always a pleasure bringing you up to date with the news-making headlines across the country. Remember, you can be part of the program by engaging us on our socials. That is at Amwai Brian on Twitter, at LookUpTV. The hashtag this night is LookUpWeekend. Our sign language interpreter tonight is Felista Adundo. Let's start this bulletin with matter security. Now, police have arrested 14 robbery with violence suspects who were flushed out of their hideouts in Mlolongo, Machakos County, and recovered hundreds of phones believed to have been snatched from residents in the county. Now, Machakos County Police Commander Issa Mohammed has confirmed they are carrying out an identification process to return the phones to the rightful owners. And as our reporter Henry Tende now files, the police service has intensified patrols in the major cities to secure the nation during this festive season. It was a bad day in office for 14 robbery with violent suspects associated with increased wave of attacks on innocent residents within Machakos County and its environs. A targeted police operation following a tip-off from members of the public flushed out the suspects from their various hideouts in the expansive county. We managed to arrest 14 suspects, plus all these crude weapons you can see and the knives and these phones. So some of them are convicts. Walitoka kwa jela in February. So they were on the run because we have the names of those ones who come out and who are habitual, repeat offenders. Machakos County Police Commander Issa Mohammed says the region has witnessed a sharp increase in barbaric attacks and theft and believes the arrest of these 14 suspects is a major boost in the fight against organized crimes in the county. We have identified all the phones. There are 120 we recovered from Mlolongo after arresting robbery suspects from Machakos. They led us to Mlolongo. So the victims are from all over Kenya, and we were able to identify the victims. Some are proceeds of robbery, others are theft. A 24-hour police operation saw more than 100 mobile phones recovered, with police also recovering crude weapons in the ensuing melee, believed to have been used to terrorize innocent Kenyans going about their daily activities. We are up in our games also. We have tightened and redoubled our efforts, and we'll make sure that there's total peace and tranquility within this sub-county. In Nakuru, a high-level security meeting involving security heads from Rift Valley region, led by Regional Commander Mohammed Maalim, met to strategize on how to secure the festive season. Maalim noting the police will increase patrols in major towns in the country to safeguard lives and property during the December celebrations. Tumeweza kuwa recall our officers, National Police Service, all the security agencies and National Government Administrative Officers. Sisi wakati nyinyi mnajivinjari, tunawachunga, tunawalinda. Yetu itakuwa ni baadaye.
Lakini kwa wakati huu, wakati wa mitihani, wakati tunaelekea Krismasi na mwaka mpya, we want you people to enjoy. Lakini don't overindulge. As the country gears up for a busy festive month of December, the National Police has urged Kenyans to remain vigilant and report cases of insecurity threat to police. Kenyans have also been asked to enjoy responsibly. Henry Tende, Look Up TV. Right, now large-scale farmers in West Pokot and Trans Nzoia counties are calling on the government to give farmers more time to clear their stocks before resorting to importation. They have expressed fear of losing their investment following the high cost of farm inputs that saw planting fertilizer retail at 7,000 for a 50 kg bag in the current season. The maize farmers led by former West Pokot Governor John Lonyangapuo have expressed their dismay over the move by the state to import maize even before it purchases the current season's harvest. Na kusimamisha any importation ya cereals kutoka nje. Mpaka chakula yetu ambayo tumetengeneza nyumbani iweze kununuliwa yote. Hakuna hasara kwa Wakenya kununua chakula yao ambayo wanajua jinsi ambavyo ilipopandwa. While opposing the move to import GMO food in the country, they have defended their decision to sell maize at high prices, saying the farm inputs were costly. Sistuki ati kwa nini mahindi ya Kenya inauzwa kwa bei ya juu, kwa sababu input yetu ilikuwa juu. Our living standards saa hii kama Wakenya imeenda juu. So tusifananishwe na wale wengine wenye yao mchanga yao bado kuna rotuba. Kenya kwa mfano huko Sudan kwa mfano upande bado unapanda tu free bila mbolea yote. Lonyangapuo has noted that the government should focus on improving market prices as farmers have hundreds of bags in their stores waiting to be bought. Governors wapeane incentives. West Pokot nilianzisha hiyo. Kila mkulima alikuwa na nafasi ya kupata mbegu. Tunapelekea certified seed na tumepima mchanga yao. Na baadaye then graduate into hata fertilizer kidogo. Na kuwaonyeshe mahali pa kununua. Watu ya reserve wanatakana waonyeshwe, washike, waone. Wakishajua wanaendelesha hivyo. So hiyo ndio mambo ambayo ningewaelezea tuweke. Supporting the call, Waiwei Farmers Association chairperson Mark Mayut has said a 90 kg bag of maize in the region now retails at 5,300 to 5,500 shillings, with the farmers calling on the government to improve agricultural sector incentives for all investors to benefit. Samia Dika, Look Up TV. Led the country in marking the International Day of People Living with Disability. Now, the group decried inequality and lack of inclusivity of PWDs in the government. As the world marks International Day for Persons Living with Disabilities, the special group has lamented on how most counties fail to give nomination slots to PWDs in the county assemblies. They say the counties have been unfair to them. In Machakos County, we did not get nomination for PWDs in the county assembly, and this one will actually affect a lot of PWDs in Machakos County, because our voices will never be heard in matters of development, in matters of legislation, because when we have a representative, is there to cater for us. Because in the county assembly, we have representative for women, we have representative for youth, but for people with disabilities, we did not get any slot. Ken Siocha, who heads an organization for the Blind and Low Vision Network in Lower Eastern Blink, said they have already presented their grievances to the courts and are waiting for their final verdict. Article 177C. Nominations zitapewa kwa watu wawili. One, walemavu na vijana. Alafu sasa hawa minority ambao wanasemekana ndio wanapewa mwisho. Hawa walemavu wakishapata. Hakuna mahali imeandikwa kwa katiba ya kwamba ati kwa sababu mliwapatia 2013 na 2017 ati sasa mnawadhulumu mnapatia watu wao wengine. Walitumia. Out of the 47 counties, only 26 gave nomination slots to PWDs. The lack of inclusivity has been attributed to lack of disability mainstreaming, as they call on the government to champion for the inclusion of PWDs in both public and private sector.
There is lack of disability mainstreaming in the government offices and in private sector. So what we can ask the government to do is to ensure that disability mainstreaming is done in all sectors, and there is also disability inclusion in all public and private sectors, so that we can bridge the gap which has been there in matters of disabilities. Like, for example, in communication, in most of the government hospitals and offices, there are no sign interpreters. So for deaf people, they have a challenge when they go to access services in those offices. Walemavu kwa muda mrefu sana. Hata hapa Machakos kuna kuanga na walemavu wanaletwa asubuhi kitu kama saa 12, wanachukuliwa tena saa 12 ya jioni. Na hawa watu ambao wanawaleta hawajajulikana. So tunataka kuuliza serikali ichunguze ni akina nani hawa huwa wanawatumia. Pili, wanapowatoa kwa street pia watafute solution. Watasaidia hawa walemavu wetu ambao wanatoka kwa street kwa njia gani, ili waache kutumiwa vibaya na wale watu wengine ambao wanawatumia vibaya. The group has however lauded the recent move by the Nairobi County Assembly for approving a motion to flush out street families and those faking disabilities from the city, claiming that some people have been taking advantage of them, while at the same time calling on consideration for people who are genuinely living with disabilities. Right now, residents of Evurori in Embu County are a happy lot after stakeholders in the sustainable agriculture and community development launched a new water harvesting technology from house roofs and flooding along the roads. Now, in the 1.5 million project funded by the Turkish government, water can be directed to water ponds that are secured and covered. The residents have been urged to take advantage of the heavy rains to collect and store water for dry days ahead. In an effort to mitigate water shortage and alleviate drought crisis, the Director Sustainable Agriculture Development Program Kenya has noted that in partnership with TICA, residents of Evurori in Embu County have benefited with 20 water ponds with a capacity of 50,000 liters each, saying this will go a long way in improving farming and water shortage in the area. Tumefundisha wakulima na tumetengeneza mashimo ya kuweka maji kama ile unayoona hapa nyuma, ambayo inaweka maji hayo imefunikwa na hiyo kitambaa kuwasaidia kuhakikisha kwamba maji hachukuliwi haraka na jua. Kiini cha mradi huu ni kufunza watu wa eneo hili zaidi. Mafunzo ambayo tunasema ni mafunzo practical ya kujifanyia wao wenyewe, ili waone ya kwamba huu mambo ya uvunaji wa maji unawezekana na sio kazi mingi, sio kitu kikubwa. He encouraged residents to embrace the new technology and take advantage of the ongoing short rains. Hapa tuko na wakulima kadhaa ambao wanaendelea na mradi huu, na mafunzo ambao wamepata itawasaidia kuendelea na kufanya miradi hivyo ambayo itasaidia watu kuwa na maji. Mbere North is among the semi-arid areas that have not received enough rainfall for the last 3 years. Wametufunza mambo mingi, wametusaidia na njia nyingi. Kitu ya kwanza wametufunza mambo ya kuhifadhi mbegu za kikwetu, kwa sababu hizo mbegu ndizo zinaambatana na ile mvua ambao inanyesha huku kwetu. Huku kwetu wakati mwingine mvua uanga ni kidogo sana. Esakari, a beneficiary, noted that life has changed after getting the water ponds, as she can now get access to fresh vegetables produced from her farm. Sasa tumeanza kuinuka na sasa tunaendelea na kukula hizi mboga. Tumeanza kulima, nilianza kulima kitambo juu nilikuwa naona ile sukuma mingi tunanunua kwa choko zimepigwa madawa, zingine zinawekwa fertilizer, lakini zangu ninatumia na hii tunaitanga dhumu mborea. She is optimistic that moving forward she'll produce more to last her the dry seasons. Cecilia Lubanga, Look Up TV. It's time for our first break here on the program. Don't go too far. We'll be back with more in just a short while.
So mimi nilikuwa mmoja wa timu kubwa ya Hasla na ngojea mazao yake. Na bila shaka mpenzi mtazamaji, ni awamu nyingine tena ya bunge la mwenyeji ambapo tunasikia tu maoni ya wenyeji hasa wananchi wa kawaida. Je, maoni ni yapi? Anakwambia wananchi ndio kila kitu. Unaona dips na system ni wananchi. Unaona vile wamenyorosha watu bwana. Tumeng'oa nanga kwenye bunge la mwenyeji. So ile kitu nasema tunamuomba asituachilie. Good to have you join us on Heart to Heart. We bring you stories of people who, despite the pressures they experienced, still trusted God to see them through. The seeds that was sown in me helped me navigate and overcome that period of my life. New testimonies, new insights, and even better revelation of the good things God has in store for us. There is always a blessing waiting for someone in every episode. Ni wakati wa mkutano. Jioni kwenye kamati ya kijiji. Hadithi hii ilianza mwaka 1991. Vipi kuhusu ngano kwa shamba langu kauka? Haina haja. Tutakupa kwa japi pia tukapuje. Mkoa unaojiendesha Waningisha hui ulitekeleza sera ya makazi mapya ya kuhamisha watu wa maeneo yenye umaskini ya Shiaigu ili waweze kujikimu. Ninatumaini sana kwamba siku moja jangwa hapa litakuwa kijani kibichi na mji wetu wa Mining utakuwa na miundombinu kamili. Vera Beauty and Fashion College is focused on being the leading technical and vocational training institute in the region. Our team possesses in-depth knowledge and extensive experience in the industry, offering thorough training in cosmetology, hairdressing, interior design, creative arts, training of trainers, nail technology, and fashion design. With branches in Nairobi, Thika, Meru, Eldoret, and now in Mombasa, our courses ensure that learners are completely equipped with knowledge, competency, and employability skills. Enroll today to be a part of a center of excellence. Welcome back. Now, traders at Nanyuki main stage are counting losses after a night inferno razed down more than 20 shops. Now, residents who came to help in putting it out lamented that the county government of Laikipia is ill-prepared to fight fire disasters, noting that they have lost property of unknown value. The cause of the fire that broke out in the middle of the night is yet to be established. Ni wananchi wamesaidia hapa. County government hii machini imekwama kabisa. Hata hawana training yoyote wamefunzwa ya kuoperate hii kitu. Tunaomba watu wa zimamoto wa Laikipia County wapelekwe training ili waweze kusaidia wakaaji wa Nanyuki. Sababu sisi tumeumia sana. Ni wananchi wamesaidia hapa. Moto imetokea na chanzo ya moto haijajulikana vizuri, lakini investigation itafanywa sababu nimeona hapa OCS wakubwa wote wa serikali wako hapa na wataweza kujua ni nini inaendelea. Now, Robert Waweru Njaramba is a 42-year-old barbershop owner who reveals to us that in the 22 years of running a barbershop business, among the places men go to unwind, with a number of them leaving his premises feeling less burdened. Cecilia Lubanga brings us this week's episode of Bonaman. My name is Robert Waweru Njaramba. I'm a barber by profession. Wakati my dad aliona ni kitu iko ndani yangu, alijaribu kuniambia vitu zingine naweza fanya nini, lakini nilimwambia nataka kuwa kinyozi. Wakati nilimwambia hivyo, ndio alininunulia mashini za kwanza. Zile tulikuwa tunaziita kam. So tulikuwa hizo ndizo nilianza nazo. Nikaenda tu nikiadvance. So wakati nilimaliza shule ndio akaniambia kama hiyo ndio unataka, twende sasa Nairobi. Dandora, huko ndio nilianzia safari yangu ya kwanza.
That is back in 1999. Okay, sawa. Ngoja na tuma. Okay. What keeps me going is my family. Seeing my wife, seeing my children, and nililelewa na hardships mob sana. So I could see my dad and my mom walikuwa na hustle sana, but hata kama hawangetupatia ile kiwango unaweza sema ya kisasa, they did their best. So my family, siwezi taka kuwa na watoto wangu pia ati wanateseka. My lowest time as a provider imekuwa ni wakati COVID iliingia, and I remember the CS wakati huo alisema barbershops and salons huko ndio COVID ina spread zaidi, so watu waliogopa. Nilikuwa nakaa hata siku 2 sijanyoa mtu. Watoi hawajui kama kuna COVID, watoi hawajui kama unaweza provide ama huwezi provide. All they know is that wewe ndio kila kitu. Ilikuwa ni challenge until wakati nilionyesha clients kuwa naweza vaa protective gear na pia naweza wa visit kwa home zao, naweza enda kuwanyolea kwa ofisi zao. That's when mambo ilianza kuamka. What guides me is the fear of God, first of all, and the passion I have for what I do. Some of my top clients, niko na watu kama akina Churchill, akina MCJC, watu kama akina Moha, anajulikana kama Mheshimiwa Mohamed Jichopevu, na wengine ni wengi. The list is long. I started by becoming a provider kwa familia yetu. Nilikaa kama 2 years or 3 years kabla sijaenda ushago wakati niliingia Nairobi, kwa sababu ile kidogo nilikuwa napata naambiwa huku njaa imezidi, huku sijui nini. And my dad had an accident before niingie Nairobi, so ilibidi sasa mimi nichukue nafasi yake. Wakati pia nilipata familia, siwezi sema nilikuwa stable sana, lakini nao pia miaka ilikuwa inasonga. Na unajua society nayo ilimechukulia mwanaume lazima mapema ndio wanasemanga mapema ndio best. So wana expect kuna mwanaume anaoa haraka. Wanataka especially the parents wanataka kuona wajukuu. So kila saa unapata mwanaume na yeye hupewa pressure sana. Kwa nini hujatuletea bibi? Mbona hujatuletea watoto? So ilikuwa ni pressure na imekuwa ni pressure, but ukijua what you want in life and you put passion in it, utaenda mbali. I wish society inaweza badilika. Ile pressure ambayo mwanaume hupigwa, lazima afanye, yani unapata anaambiwa kila kitu lazima afanye, na unapata ni kama mwanaume hana say ikifika ni mzigo ikiwa mzito kwake. Umeambiwa provide for this, hii side lazima usimame, you are wewe ndio uko na security ya familia, wewe ndiye kioo ya society na nini. The same way unapata society inasema tunafaa ku treat women the same way we treat men, and then society bado inasema what a man can do a woman can do better. Tunajaribu ku empower women zaidi, yet the responsibility bado imebaki kwa mwanaume. Mwanaume asipewe pressure, kwa sababu society imefanya mwanaume ati hawezi sema hii kitu imekuwa nzito kwangu. Mwanaume hafai kulalamika, so mwanaume hafai kulia, mwanaume hafai kuonyesha emotions.
but he's human. He feels pain wakati mambo imekuwa nzito. Men cry inside. Lakini tunafaa kuchukulia mwanaume pia ajulika, hata yeye mwenyewe feel yeye ni mwanaume. Unapata mtoto wa kiume kutoka akiwa mdogo anaambiwa hakuna kulia, wewe ni mwanaume. Mimi nasemanga nikafunguliwa tu hivi niseme zile vitu men huongea hapa ni mob. Men share, especially wakati wamekutana kwa kinyozi. Secondly, kwa bar. Huko ndio unapata wanaendaga kutoa frustration zao. Wakienda wapata na group mbaya, utapata hiyo group wataongea vitu negative. That's when utapata wameanza kukuwa na tabia ambazo si poa. Na mtu anaweza kuja akiwa na negative mind about marriage, mtu anaweza kuja ongee negative things about life, but once tumeshare na wao, wakati kuna wadu utampatia, utasikia mtu anakuambia by the way Roba, hapo umenisaidia. Ama hata anafika kwa ofisi anakupiga anakuambia Roba, ile kitu uliniambia maze, hiyo kitu sijaifikiria na hiyo angle, nimefeel poa. If a man is listened to, vitu nyingi zitakuwa rahisi. Wengine wanahepa kwa familia zao kwa sababu they can't argue with the people or the people they are living with, their wives. Maybe they don't want to show their children that wamelemewa. Na kulemewa sio issue. Issue ni kukaa chini mnaongea. So I wish men wanaweza kuwa wanapewa hiyo platform wasikike. "27 minutes past the hour. We are done with the bulletin tonight. Thank you so much for your time, and on behalf of everyone that makes it a success, I'm talking about the directors and the entire technical team, I want to say thank you so much for watching. Our sign language interpreter tonight has been Philista Adundo. Do have yourselves a lovely night and a lovely weekend. My name is Brian Amwai.